హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ పాఠశాల. మరి ఈ రోజు డిసెంబర్ 2, 2020 నాడు ఇంగ్లీష్ బూస్టర్ త్రూ హిందూ ఎడిటోరియల్ మనం చూడబోతున్నాం. ముందుగా ఈ రోజు ఎడిటోరియల్ హెడ్డింగ్ చూస్తే రీజనల్ ప్రయారిటీస్. ద ఎస్సీఓ అంటే ఏంటంటే ఇది షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. ద ఎస్సీఓ సర్వ్స్ ఇండియాస్ క్వెస్ట్ ఫర్ జియోపొలిటికల్ balance and regional engagement. Okay. 3 years after joining the 8-nation Shanghai Cooperation Organization. ఇక్కడ 8 నేషన్స్ ఉంటుందండి. మామూలుగా సెపరేట్ గా మనం రాసేటప్పుడు 8 నేషన్స్ అని అంటాం. కానీ దాని ముందు ఏదైనా ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం సింగులర్ నౌన్ యూజ్ చేయాలన్నట్టు. సో ద 8 నేషన్ షాంఘై కార్పొరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఏ అయినా అవ్వచ్చు, యాన్ అయినా అవ్వచ్చు, ద అయినా అవ్వచ్చు. ఇక్కడ మరి పర్టికులరైజ్ చేశాడు కాబట్టి 3 years ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ద 8-nation షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. ఇంతకీ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో 8 నేషన్స్ అన్నాడు కదా, ఏమేంటవి చూద్దాం ఒకసారి. తజికిస్తాన్, రష్యా, ఉజ్బెకిస్తాన్, చైనా, కజకిస్తాన్, కిర్గిజిస్తాన్. ఈ షార్ట్ కట్ ఒకటి ఉందండి, మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ట్రక్, TRUCKK. T for Tajikistan, R for Russia, U for Uzbekistan, C for China, K for Kazakhstan and K for Kyrgyzstan. మరి 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఏమున్నాయండి సార్ అంటే 7 and 8 ఏంటంటే ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ న్యూ మెంబర్ స్టేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూస్తా అంటే మనకి the 8-nation Shanghai Cooperation Organization, India hosted the SCO heads of governments meeting for the first time on Monday. So meeting మరి ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేస్తుందని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇండియా హోస్టెడ్ అన్న ఆర్గనైజ్డ్ అన్న ఒకటి. ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద 66-point జాయింట్ కమ్యూనికే. ఇక్కడ కూడా 66 పాయింట్స్ అంటాం సెపరేట్ గా రాసేటప్పుడు, కానీ ఇక్కడ ద 66 పాయింట్స్ అవుతుంది, ద 66-point జాయింట్ కమ్యూనికే. సో యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ కమ్యూనికే. కమ్యూనిక్ కాదండి, అది కమ్యూనికే. కమ్యూనికే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక మీడియాకి కానీ దేనికైనా కానీ ఒక అఫీషియల్ నోటీస్ ఇవ్వడాన్ని కమ్యూనికే అంటాం. ఒక కైండ్ ఆఫ్ బులెటిన్ అనుకోవచ్చు మనం. ఓకే, బులెటిన్. ఇది మీరు IBPS లో కానీ SSC లో కానీ డెఫినెట్ గా మీరు ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. కమ్యూనికే, కమ్యూనికేషన్ కాదండి, మీడియాకి అఫీషియల్ గా ఒక నోటీస్ ఇవ్వడం, ఒక బులెటిన్ అన్నమాట అది. ఓకే, ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద 66-point జాయింట్ కమ్యూనికే at the end of the virtual conference was in developing a plan of priority practical measures for 2021-22 to overcome the socio-economic, financial and food consequences of COVID-19 in the region. So మరి ఏదైతే రీజన్ ఉందో దాంట్లో COVID-19 వల్ల ఏవైతే మరి సోషియో ఎకనామిక్ లాసెస్ వచ్చినాయో, ఫినాన్షియల్ లాసెస్ వచ్చినాయో, ఫుడ్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వచ్చినాయో, వాటి మీద మరి ప్రయారిటీ ప్రాక్టికల్ మెజర్స్ మీద ప్లాన్ డ్రాఫ్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. మెంబర్స్ కమిటెడ్ టు స్ట్రెంథనింగ్. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా కమిటెడ్ టు వాట్, ఇక్కడ వాట్ అనే దానికి మనకి ఆన్సర్ ఏం రావాలంటే నౌన్ అయినా రావచ్చు, లేదా నౌన్ రూపంలోనే జెరండ్ అయినా రావచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తే కమిటెడ్ టు స్ట్రెంథన్ అంటాం మనం. కమిటెడ్ టు వాట్? స్ట్రెంథనింగ్ మల్టీలేటరలిజం. ఓకే, సో మెంబర్స్ కమిటెడ్ టు స్ట్రెంథనింగ్. ఇక్కడ స్ట్రెంథనింగ్ అనేది జెరండ్ అవుతుందండి, GERUND, జెరండ్. ఈ టాపిక్ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేశాను. సో మెంబర్స్ కమిటెడ్ టు స్ట్రెంథనింగ్ మల్టీలేటరలిజం అండ్ ద UN చార్టర్. చార్టర్ అంటే ఏంటమ్మా? ఒక అగ్రిమెంట్ అన్నట్టు. సో చార్టర్ అంటే ఒక అగ్రిమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ద UN చార్టర్ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ చార్టర్, వైల్ వెల్కమింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద గ్రూపింగ్ ఈజ్ నౌ బీయింగ్ సీన్ యాజ్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ పార్టిసిపెంట్ ఇన్ ద మోడర్న్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. The meeting also showed up persisting differences. Show up అంటే ఏంటంటే క్లియర్ గా కన్స్పిక్యూస్ గా ఏదో ఒకటి తెలిసేటట్టు చేయడాన్ని షో అప్ అంటాం. సో షో అప్ అనేది ఇవాళ ఒక ద బెస్ట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్ అనుకోవచ్చు మనం. ఫ్రేజల్ వర్బ్ షో అప్ is to show something clearly. So if you show something clearly, that can be otherwise called conspicuous అన్నమాట. కన్స్పిక్యూస్ అనేది ఎడ్జెక్టివ్ అన్న, ఎందుకంటే OUS సఫిక్స్ తో ఎండ్ అయ్యేవన్నీ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చమ్మా? ఎడ్జెక్టివ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ద మీటింగ్ ఆల్సో షోడ్ అప్ పర్సిస్టింగ్ డిఫరెన్సెస్. క్లియర్ గా విజిబుల్ అయ్యేటట్టు చూపించిందంట కొన్ని డిఫరెన్సెస్. ఏంటి అంటే ఆల్దో ద HOG కౌన్సిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, HOG అంటే ఏంటమ్మా? హెడ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్. ఇందు వాడి బ్యూటీ ఏంటంటే వాడు అబ్రివేషన్స్ కూడా నీట్ గా ఇస్తాడు, మనం అబ్జర్వ్ చేయం చాలా మంది. ఆల్దో ద HOG కౌన్సిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్
all SCO countries, neither Prime Minister Narendra Modi nor Pakistan Prime Minister Imran Khan attended the meet, ostensibly due to a protocol mismatch between the position of PMs in parliamentary democracies versus those in the former Soviet bloc and China. So ఇక్కడ చూస్తే ostensibly అనే మీనింగ్ ఇక్కడ మనకి చూస్తుంటే ఇక్కడ ostensible అనేది ఒక ఎడ్జెక్టివ్ అమ్మ. ఆస్టెన్సిబుల్ అనేది మనం ఇక్కడ ఒక ఎడ్జెక్టివ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అదే ఆస్టెన్సిబ్లీ అని ఉందనుకోండి, ఆస్టెన్సిబ్లీ ఒక ఎడ్జెక్టివ్ కి ఎల్వై సఫిక్స్ యాడ్ చేస్తే అది యాడ్వర్బ్ అయిపోయింది. సో ఆస్టెన్సిబ్లీ అంటే పై పైన సూపర్ఫిషియల్ గా. It seems to be true but not true actually. So ostensibly due to a protocol mismatch between the position of PMs in parliamentary democracy versus those in the former Soviet bloc and China, Mr. Modi was represented by Vice President Venkaiah Naidu, who made strong observations on cross-border terrorism. He called it the SCO region's biggest challenge in comments aimed at Pakistan. Pakistan's representative too spoke of the need to combat what she called state terrorism. Nana, ఇక్కడ చూస్తే పాకిస్తాన్స్ రిప్రజెంటేటివ్ టు స్పోక్ ఆఫ్ ద నీడ్, స్పీక్ ఆఫ్ అన్నా, స్పీక్ అన్నా, టు స్పీక్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అన్నట్టు. ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ లేవనెత్తడం స్పీక్ ఆఫ్ అంటాం. నీడ్ టు కంబాట్ అంటే ఫైట్ అమ్మ. వాట్ షీ కాల్డ్ స్టేట్ టెర్రరిజం ఇన్ డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియాస్ ఇన్ ఏ రిఫరెన్స్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ద SCO ఈజ్ ఏ రేర్ ఫారం అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అన్నట్టు. ఓకే, ఫారం ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఫామ్ కాదండి ఇది, ఫారం అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అన్నట్టు. ఓకే, వేర్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ట్రూప్స్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ జాయింట్ ఎక్సర్సైజెస్ అండర్ ద రీజియనల్ యాంటీ టెర్రర్ స్ట్రక్చర్, ఆల్దో ఇట్ వుడ్ సీమ్ ద టూ కంట్రీస్ హ్యావ్ కమ్ నో క్లోజర్ ఆన్ ద ఇష్యూ. దీని ఇష్యూ అనకూడదు, ఇష్యూ అనాలి. Neither statement on terrorism was reflected in the final joint statement. Okay, neither statement on terrorism was reflected in the final joint statement, which focused on trade and economic issues. India also marked its differences with China over the BRI by not joining other SCO members in a paragraph endorsing the BRI. What is the meaning of endorsing, Nana? Endorse ante dani ardham entante evarnaina support cheyadam. Endorse ante evarnaina దేన్నైనా ఒక కాజ్ ని సపోర్ట్ చేయరు. సో ఇండియా ఆల్సో మార్క్డ్ ఇట్స్ డిఫరెన్సెస్ విత్ చైనా ఓవర్ ద బెల్ట్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ బై నాట్ జాయినింగ్ ద అదర్ SCO మెంబర్స్ ఇన్ ఎ పారాగ్రాఫ్ ఎండోర్సింగ్ ద BRI. ఓకే, అంటే దీని అర్థం ఏంటి అక్కడ అంటే, India also marked its differences with China over the BRI by not joining other SCO members in a paragraph endorsing the BRI. India కూడా మరి దాని ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు అని దాని అర్థం, by not joining other SCO members అన్నమాట. Mr. Naidu made a pitch for transparent and trustworthy trade practices seen as a sidebar aimed at China. Mr. Naidu made a pitch. Mr. Naidu ఎవరు ఇక్కడ? మిస్టర్ వెంకయ్య నాయుడు అక్కడ. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ మిస్టర్ మోడీ వాజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకయ్య నాయుడు అన్నాం కాబట్టి. మోడీ డిడ్ నాట్ అటెండ్ ద మీటింగ్ అమ్మ. వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకయ్య నాయుడు అటెండెడ్ ద మీటింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మోడీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అన్నాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ అంటాం. ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ అంటే అదొక ఫ్రెంచ్ ఇడియం నానా. ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ అంటే ఒకరి స్థానంలో. ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే, వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకయ్య నాయుడు అటెండెడ్ ద మీట్ ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇడియం అని నేను మీకు ఇంకొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ అండి, లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్. రిగార్డ్లెస్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎనీవేస్ అంటాం చూసారా, ఏదేమైనా సరే. సో రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్, the Modi government has consistently maintained the importance. Consistent ante throughout consistently maintained the importance of the SCO grouping. Referred to as analgani, it is referred as anakodu. Referred pakkana to ane preposition compulsory ga use cheyala. It is referred to as the Asian NATO. Okay, NATO ante meeku telusu, North Atlantic Treaty Organization. Although it does not mandate security alliances, the SCO is one of the few regional structures India is a part of now, given a decline in its engagement with the SAARC, BBIN and the RCEP, comprehensive regional comprehensive partnership. The SCO provides India a convenient channel for its outreach, trade and strategic ties to Central Asian countries. It has afforded a platform, effort చేయడం అంటే ఏంటమ్మా? To make something
available. It has afforded a platform when needed. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, afforded to make something available, to make something available, to make something available. Okay, మనం ఎఫర్ట్ అంటాం కదా, ఇట్ ఈస్ ఎఫోర్డబుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫోర్డబుల్ అంటాం కదా, అట్లా అన్నట్టు. వెన్ నీడెడ్ ఫర్ bilateral discussions with the two countries, India has the most tense ties with China and Pakistan. While the government has eschewed meetings, అన్నాన్ని మనం ఎస్చీవ్ అంటాం నాన్న, ఎస్చీవ్, కొంతమంది ఎస్చీవ్ అంటారు. దీన్ని రూట్ వర్డ్ ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ కట్ చేయమంటే నన్ను, అఫ్ కోర్స్ దిస్ వర్డ్ హెస్ నో సఫిక్స్. ఎస్ అంటే ఎక్స్, చీవ్ అంటే నవలడం. నవిలింది, మీరు నవిలింది అని వస్తున్నారంటే యు ఆర్ అవాయిడింగ్ సమ్వన్, యు ఆర్ అవాయిడింగ్ సమ్. సో టు డెలిబరేట్లీ అవాయిడ్ సమ్వన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎస్చీవ్. ఇక్కడ చూస్తుంటే మనము చైనా అండ్ పాకిస్తాన్ అని అయిపోయింది. వైల్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎస్చ్యూడ్ మీటింగ్స్ విత్ పాకిస్తాన్ ఫర్ ద లాస్ట్ 5 years, అంటే వైల్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అవాయిడెడ్ మీటింగ్స్ విత్ పాకిస్తాన్ ఫర్ ద లాస్ట్ 5 years, ఇట్ హ్యాస్ యూజ్డ్ ద SCO ఫర్ టాక్స్ విత్ చైనా, including this year amidst the LAC standoff. Standoff అంటే ఏంటంటే, LAC అంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అన్నట్టు. స్టాండ్ ఆఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి ఒక ఫైట్ జరగబోతుంది. ఇండియన్ ఆర్మీ అండ్ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ఇక్కడ అంటిల్ ద ఫర్దర్ ఆర్డర్స్ ఆర్ పాస్డ్, వీళ్ళిద్దరు ఆర్మీ వాళ్ళు కొట్టుకోకుండా ఆర్డర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. దాన్నే స్టాండ్ ఆఫ్ అంటాం. వెన్ రాజ్నాథ్ సింగ్ అండ్ ఎస్ జైశంకర్ met their counterparts on the sidelines of SCO meets, above all, the SCO has been seen as a grouping worth pursuing as it retains India's geopolitical balance. Above all అనేది మంచి అండర్ అండి. The SCO has been seen as a grouping worth pursuing as it retains India's geopolitical balance. SCO ఎవరో ఒకరు అటెండ్ అవడం బట్టి, అంటే మిస్టర్ వెంకయ్య నాయుడు గారు అటెండ్ అవడం బట్టి, it has been seen as a grouping, ఒక మంచి గెట్ టుగెదర్ లాగా చూశారు. ఓకేనా, బై మెయింటైనింగ్ ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ జియోపొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ అన్నట్టు. ఏ యూస్ఫుల్ కౌంటర్ పాయింట్ టు న్యూ ఢిల్లీస్ అదర్వైజ్ మచ్ మోర్ robust relations with the Western world, and hosting the SCO meeting was one more step towards developing that engagement. ఏదో ఒకటి ఎంగేజ్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ చేయాలి, మొత్తానికి అటెండ్ అవడం అనేది మంచి జరిగిందని ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నారు. ఇదంతా మనకు అనవసరం. నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది ఎందుకంటే మీకు దీంట్లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ జిస్ట్ మీకు ఇద్దాము అని. సో ఎప్పుడైతే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 5 రూపీస్ ఉంటాయండి, 5 రూపీ ఉండదు, అవునా? అలా కాకుండా మై మదర్ హ్యాస్ గివెన్ మీ, మై మదర్ has given me a 5 dash note. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. మై మదర్, నా దగ్గర ఐ హ్యావ్ 5 రూపీస్ అంటాను, 5 రూపీ అన్నాను. ఐ హ్యావ్ 5 రూపీ అని నేను అన్నాను, ఐ హ్యావ్ 5 రూపీస్ అంటాను. కానీ నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, దీనికి ఆన్సర్ మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టాలి. మై మదర్ హ్యాస్ గివెన్ మీ అ 5 రూపీ నోట్ అవుతుందా, రూపీస్ నోట్ అవుతుందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఉందని ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏ 5 రూపీ నోట్ ఆర్ 5 రూపీస్ నోట్. ఓకే, ఎవరికైతే ఆన్సర్ వచ్చో దయచేసి మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో మీ ఆన్సర్ పెట్టండి, అండ్ యూ విల్ గెట్ ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఓకే, సో ఇవాళ మొత్తానికి నేను ఒకసారి క్విక్ రీక్యాప్ చేపిస్తాను చూడండి. ఈ ఆర్టికల్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి చెప్పినాను, దాని తర్వాత ఐఎమ్ కమిటెడ్ టు స్ట్రెంథనింగ్ ద టైస్ బిట్వీన్ మై ఫాదర్ అండ్ మై మదర్, లేకపోతే ఐఎమ్ కమిటెడ్ టు డూయింగ్ సంథింగ్ అంటాం. అంటే కమిటెడ్ టు పక్కన జెరండ్ రావాలి. జెరండ్ అంటే ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ నౌన్. చార్టర్ అన్నా అగ్రిమెంట్ అన్నా ఒకటే. ఫ్రేజల్ వర్బ్ షో అప్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే టు మేక్ సంథింగ్ క్లియర్లీ విజిబుల్ అన్నట్టు. సో నెక్స్ట్ SCO కంట్రీస్ ట్రిక్ చెప్పాను, ట్రక్ అండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ట్రక్. T for Tajikistan, R for Russia, U for Uzbekistan, C for China, K for Kazakhstan, K for Kyrgyzstan. తజికిస్తాన్, రష్యా, ఉజ్బెకిస్తాన్, చైనా, మరి కజకిస్తాన్, తర్వాత కిర్గిజిస్తాన్. ఇవన్నీ నీట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, మీరు బట్టి పట్టడం అవసరం లేదు. ట్రక్ వేసుకొని వెంకయ్య నాయుడు గారు మరి SCO అటెండ్ అయినకి పోయారు. మరి 8 కంట్రీస్ కదా సార్ అంటే లాస్ట్ 2 కంట్రీస్ అంటే ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ అన్నట్టు. ఓకే, మరి దాని తర్వాత ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ అంటే ఒకని స్థానంలో. ఆస్టెన్సిబుల్ అంటే పైన కనపడేది. అపియర్స్ టు బి ట్రూ బట్ నాట్ ట్రూ. ఫారం అన్నా ప్లాట్ఫామ్ అన్నా ఒకటే. ఎండోర్స్ అన్నా సపోర్ట్ అన్నా ఒకటే. రిఫర్డ్ పక్కన ఎప్పుడు టు అనేది రాయడం మర్చిపోకండి. ఎఫర్డ్ అంటే టు మేక్ సంథింగ్ అవైలబుల్. ఓకే, SG అంటే టు. నమస్తే, థ్యాంక్ యూ.